wacyigelin ayaan siinaa oo ku xisaabsan waxyaalaha ADRA waxay noo qabatay waxyaabo aan waxaan filayaa inay soo saaraan ilmo tayeysan. Save the Children and the Adventist Development and Relief Agency ADRA Somalia implemented the first phase of the ECO-EIE project from May 2019 to July 2020. The project aimed to increase IDP children's access to quality, protective education and build resilience of children affected by displacement due to disaster and conflict in Jubbaland, Hirshabelle and the southwest states of Somalia. Access to quality education was facilitated by addressing identified barriers such as societal gender norms, financial constraints, fear of attacks on education and distress endured by the upheaval from both conflict and disaster. To address these barriers, SCI and ADRA undertook targeted enrollment campaigns and provided financial support for IDP students transitioning into public schools. Waxa wax ku barta arday fara badan waxay iskugu jiraan barakacayaal iyo waxay iskugu jiraan dadka qaxootiga ka soo laabtay iyo dadka deegaanka degan oo magaalada si deganaa iskugu jiraan waxbarasho waxay helaan oo tayo sare leh oo lacag la'aan ay haystaan ardaydan aad bay uga faa'iidaan waxbarashada. waxaan ku dhiirigelinayaa kuwa wax aan baranin ardayda kale xaafadaha isku joogan inay iskuulka imaadaan iskuulku waa lacag la'aan wax shuruud ay lagu xiraayo. Targeted advocacy to stakeholders at household, community and subnational level was also done to promote the critical importance of girls and boys receiving education and how partners would support safety and protection in and around school. waa ardayda joogto wacyigelin ayaan siinaa oo ku xisaabsan waxyaalaha hortagga xumaanta ahayd iyo wixii qaladaad dhaxdooda ka dhaca noqota ama bulshadii ahaan ayaan ka wacyigelinaa. waxaan ku saleynaa maalmo waxaa jira oo wacyigelintaas u xisaaran oo isbuuciiba maalmo aan ku soo darno ama macallimiin u xisaaran dhinaca nidaamka xaqiisa ama akhlaaqdii wax kulli ka dhiso. arrintaas hadda inta aan joogo iskuulkan barwaaqo wax macallimiin hadda xadgudub u geystay ilmihii ama waalidiintii ma jirin. Quality of teaching and learning was also a strong focus, supported through the inclusion of professional development programs, instruction and learning processes, assessment of learning outcomes and peer-to-peer teacher support to ensure teachers are fully equipped for their role. macallimiin tayadooda aad ay u sareyso oo ah macallinkii sida ay u kala yihiin macallinka waxay ugu dambeysay hadda ay qaateen diploma waxay ka wada baxeen Jubbaland Teachers Training College oo macallintu tababaray guud ahaan macallimiinta tayadooda aad ay u sareysaa waana dadkii ugu sareeyay oo waxaan filayaa inay soo saaraan ilmo tayeysan oo haweysan anfici doona dadka Soomaaliyeed. To meet the immediate protection needs of children, partners strengthened teachers, caregivers and children's ability to identify, respond to and ultimately reduce school-based safety risks such as violence, environmental disasters and attacks in and around schools. Through integrating child protection with education, the project was able to strengthen the ability of the children and adolescents to recover from distressing events and develop positive coping mechanisms which enhance educational outcomes for vulnerable children. To improve access to education, partners increased safe spaces for learning by expanding and rehabilitating existing schools. This provided learning spaces that meet quality and safety standards as defined by the Interagency Network for Education in Emergencies INNE. School buildings were modified to be accessible for those with disabilities, taking into consideration the varying needs of boys and girls and being inclusive of child-friendly wash facilities. Gender-segregated latrines ensured privacy for girls. Menstrual hygiene kits were also provided to address girl-specific education barriers. With the localization agenda in mind also, Save the Children and ADRA allocated cash grants to CECs to implement activities in line with the school improvement plans. This increased ownership, enhanced community cohesion. In this program, 3 pathways are used to support children's entrance into school. A. Out-of-schools IDP children were mobilized to attend formal schools in IDP settlements. B.
Out-of-school children who required additional catch-up support were provided with informal schooling through accelerated basic education focused on adolescents and girls who were dropped out of school. And C. Out-of-school children who were late at primary or early secondary school level were supported with entry into public schools. To fully integrate child protection, this project followed Save the Children's Safe Schools, a common approach developed from their successful work on schools as zones of peace. This approach incorporated comprehensive school safety, protecting education from attack and protection from intimate violence. odayaashiisa anoo ka mid ah waxaan soo aruurinaa ardayda aan waxaysan iyo kuwa masaakiinta ayaan soo aruurinaa iskuulkaan keennaa waxaan kontaroolnaa markaas meeshay fadhiisanayaan kuraasay ku fadhiisanayaan sida ay tahay waxaan kaloo qabanaa oon ka sii bilaawnaa badqabka ardayda xaaladaha ardayda sida ay ku sugan yihiin markaan ogaana ka bacdi waxaan tagnaa xaafadaha hooyooyinka aabbayaasha waxaan ula tagnaa wacyigelin sida ay awlaadooda wax u bari lahaayeen. The program ensured that school safety management protected children in and around school, that facilities met INE standards, and that teachers and children were able to demonstrate knowledge and skills for safety and protection in and around school. goobtan aan iskuulkan ku yaalo waa goob safe ah oo uu ku dhex yaala xaafad tusaale ahaan aad ayaan u fognaa wadooyinka gaariyaalka ay maraan ilmaha halista ah waa goob xaafad ku wareegsan amnigiisu iyo xaaladiisu aad ay u degan tahay oona ah goob ardayda ay aamini karaan. To ensure a safe return to school after the COVID-19 pandemic, the program provided gender-segregated hand-washing facilities to all target schools together with the soap. hay-adda ADRA waxay noo qabatay waxyaabo aan hay-adaha kale noo qabanin. waxay noo dhistay 2 qol, waxayna siisay kuraaso, waxayna siisay haan biyo ah, agab waxbarasho ah, seminaare ayay noo furtay. waxay u furtay macallimiinta, guddiga ardayda. waxaana ka sii doonaynaa in ay noo sii qabato intaas in ka sii badan ay noo qabato iskuulka oo dabaq noogala dhiso feedingka ardayda soolarada iyo intii la mid ah. Rehabilitation of wash facilities was also done to ensure that the schools have running water when they reopen. waxaa kaloo la inoo dhisay oo COVID-19ka faraxal iyo 4 musqulood iyo alaabtii oo jeermiska faraha la isaga dhaqi lahaa shaambadii baa noola keenay. Furthermore, IEC messages on COVID-19 prevention and control were produced and disseminated widely to surrounding school communities. IEC messages were also conducted using radio, and this ensured a significant number of the population being targeted were reached. waxaa kale oo hay'adda ADRA ay tababaro siisay yani guddiga CEC-ga ee bulshada CEC-ga loo yaqaano ee ardada la shaqeeya iyo macallimiinta ay iyaguna tababaro siisay kuma aqoontoodii wax ka bad waxay yani barteen dadkii sida bulshada loo wacyigeliyo ee ardada loogu soo xiro dugsiga ee waalidiinta looga dhaadhicay inay ardadooda ay dugsiga keenaan. idinkaga filan ardadii waaga ay bilaabaysay ADRA dugsigani dhiganaysay ee 80 iyo dhowrka maanta ilaahay mahadiis way 400 oo arday ayaa dugsigan dhigata.